माफ कर दो। चलो फिर करिए शुरू। लंच पीरियड तो बाद थोड़ा औखा होता है। लेट्स सी हाउ मेनी ब्रेक। So now we are going to touch the meeting part. Well, this is a very important topic otherwise because meters are basically our cash register. So how to maintain, what kind of problems we can encounter, all we will have to do. So we will try to stick which is general in nature and focus on something which I feel is must require. But if you want to know anything of that, then you raise any query. So it is meeting option that runs in electronic metering. So as I told, okay, this is a vital link between utility and the consumers. But unfortunately, meters create it like that, they are placed at the consumer's premises where we don't have much control. If somebody wants, then they can fiddle with it, they can tamper with it. That's why we have to remain agile most of the time. That they shouldn't do it like that. So our sealing and everything that must be proper. And every month almost we visit there for recording reading. Whatever, whether it is MS or whichever category consumer is there. So those who are going to record the reading, they are the best person to know if something has been done with the metering or not. So that's why I say we have to remain agile most of the time to check that my meters are perfectly organized. So this is what I think they are the cash registers. But over the years, little attention has been paid to put these cash registers accurate and ensuring that these cash registers faithfully hold the value of service used. So whatever energy use I want, that must reflect in their metering, in their recording. So that is a must. This is only possible because meters are accurate. If we procure good quality meters, which remain accurate for long period of time, and at the same time, like CDs and in case of HV meters, PGs, etc., there also should be of good quality. And the construction, again I say, the meters whenever they are connected, so that is again we call construction of the meter. So that construction should also be good. How it can be, that I will let you know. So it says both the location and attributes of the cash register make it vulnerable to tampering. Some very innovative form of fraud have been found and used on utility meter. As I say, जो चोर है ना जी वो एक step अगे होता है. We try to catch something, then they find some other way out. Right? So there are so many methods which have been used, and we are just finding the modus operandi and then setting right our meter from the manufacturer order. But you can just imagine, if we have to replace all the meters altogether, is it possible? Practically not. So that's why for a utility it's a very big problem. But anyhow, I mean,
from time to time we keep on changing. For example, today something has been caught, and the next meter which will be procuring from that will try to make those changes which are required. But already those meters which are there in surplus, they remain. Otherwise it becomes a huge economic burden on the utility. So electronic meter versus electromechanical meter, that doesn't carry much meaning, because now we have already replaced. Why they were replaced? That's why this has been made. This is just for general knowledge. Why, we went in for the electronics meters instead of electromechanical. So it's sort of comparison has been given. Now it is not required. Already we have changed. So type of energy meters, these are very basic things, but since we are starting with the Er N issue, that's why I am just touching it. So by construction we can say it is electromechanical type, or it is static or electronics type. By electrical configuration, single phase, polyphase, whole current, or LT-CT operated, or HT meters. LT-CT operated, only CT is there. In case of HT meters, it is CT as well as. By function, simple kWh, as the electromechanical meter used to record only the kWh, and then multifunction. So multifunction means it records power factor also, it records other parameters also, based upon which we can do the analysis and make the correction wherever. So technology perspective point of view, electromechanical meters, so they are working on the principle of induction. They call Ferrari meters also because this was the person who invented them. So normally, as I told you, this used to rotate. So over the passage of time, dust and so many other things are entering into the meter that normally makes the meter slow after some time. So we required to keep on changing, recording the accuracy of the meter from time to time, which was not possible. That's why they kept on running like that. That's why they were replaced with the electronic meters. Second is electronic meters. So these meters do not have any moving part and measure energy through the electronic circuit. So readings are displayed in this case. In the beginning we got the electronics meter where the reading was not displayed, but Ferrari method is the gear system with the electromechanical meter. That kind of system was there in those meters also. So once we have that kind of system, so where if the gear is changed, again our meter gets slow. But normally under the accuracy it was not detected. We were to do the total test comparing the kWh recording and kWh recording in the other meter, standard meter, and then finding out. Otherwise, the gear system, if it is replaced, meter gets slow. But we were unable to find it in the accuracy only. So these meters can also be read through computerized meter reading instruments. Accuracy of these meters range between 1 to 0.2. So this is what I was saying to accuracy class. 1 to 0.2. Earlier on, the meters were having accuracy class of 1 means there was a error margin of 1%. If it is 1. So now 0.2, rather now we have come to the 0.1 accuracy class, which are very accurate meters. So then it is reading additional features also as current, voltage, power factor, etc. And if we are recording all these things, then we can make it out. Analyze the things. Then prepaid meters. These are the smart card operated meters. So it is just like our these handset phones, right? Where we are having the prepaid metering also.
So once the, your tariff has been put into the meter software, and once, the tariff amount, the amount he has deposited is nearly getting, exhausted, your meter will give a signal. If the amount is not deposited into the meter, then it will disrupt the signal. So these are the advantages of the prepaid meter. The headache of the department gets reduced because the quality mode is a major irritation which we have been facing. Lot of money gets blocked because the quality mode is increasing maintenance. So that's why these features are very important. Probably now departments are doing for that. As the central government power ministry is pressing for providing the prepaid meters. Then AMR, electronic meters are amenable to remote metering. So our electronic meter which we will provide through some communication mode, we can, whatever is happening in the meter can be recorded at a remote point. That's why it is called the remote metering also. So in that case, the meter reader, they are the most dreaded part of our system. They mostly collude with the people and give irreparable loss to the department everyone. But in this case, the biggest advantage is the reading is absolutely accurate. Whatever is there in the meter will be recorded remotely also. The remote are also certified and meter readers are absolutely taken one of the job. Then smart meters. So these smart meters and AMR meters, they are more or less the same thing. There is only one difference we will come across. So a smart meter is an electronic device that records information such as consumption of electric energy, voltage level, current and power factor, and communicates the information to the consumer and electricity supplier. So the same thing is done by the remote meters also, AMR. They are also doing the same thing. But the only difference is this is called automatic. This is called advanced metering infrastructure (AMI), and the other is known as automatic meter reading. The only difference is our AMI system can interact with the meter, whereas it is not possible with the AMR meter. In the AMR meter, we get the information remotely, but we cannot talk to the meter. Whereas in case of the smart meter, AMI, which we call, so there we have both ways communication. We get the information from the meter also and we can dictate the number. So, in foreign countries, we have seen whenever the system is stressed, in the sense, peak load hours, the load has started increasing. So in that case, their electrical guzzlers, which used to consume much more electricity, that equipment can be remotely disconnected. That was the advantage. Here in our country, we are not so advanced in this, but otherwise in the foreign countries, they have this legislation with which they can remove the major current consuming gadgets like heaters and ACs and all that. Depending on the system, it gets suppressed so that the total blackout is not. Now, communication, in that enables two-way communication between the meter and supplier. Communication from the meter to the network may be wireless or via fixed wire connection. So that communication method already can be anything. It can be wireless, it can be PSTN. Earlier on, we used to have the telephone system also for communicating the data, right? So there are so many methodologies by which we can communicate. Wireless ad hoc networks, wireless mesh networks. So there are so many. We have given just. So purpose is that we have to communicate the data from the meter to the supplier. So
smart meter comprises first generation smart meters or AMR meters and second generation meters or AMI meters. So both are smart meters. The only difference, as I told, it is one-way communication or the two-way communication. AMR meter provide for self-health check of the meter, data communication using secure and open standard protocols, periodic upgrade of meter software remotely over the transmission network. Consumption data acquisition and demand management and control. So demand side management is also one independent chapter. Okay, how we can do the demand side management. How we can manage the demand which is increasing or decreasing over the period of time. So there are different methodologies by which we can do that. So these meters help in demand side management also. So then ultimately it provides data to implement the energy efficiency practices. So we come across, for example, that somebody was telling that meters have been provided on the transformer. So if those meters, they are communicating, otherwise we start recording readings to check whether this transformer is having this much losses or that much losses, or losses are occurring at a particular period of time. Say for example in the night, your energy consumption remains constant, but in the night it increases all of a sudden. Then definitely we assume that some theft has been going on. So then accordingly we can check it. But this is possible only if those meters are supplying the data through the communication. But if we start recording, first we will have to record the reading of the transformer meter, and then we have to record all the meters which are falling on this transformer. Definitely it will take time, some time gap is there. But even if we suppose that we put maximum force to record the reading simultaneously, we will definitely get it, but then there are number of transformers. Technically this is not feasible. Only exercise is if these kind of meters are provided to the consumers as well as to the transformers. Then we can work out the losses transformer wise, feeder wise. Both the things are possible. So then we can concentrate on those transformers which are having the maximum losses. To find out where lies the difference, maybe theft is there, maybe some technical problem is there, as a result of which the losses are more. So smart meter includes means meter which is used to measure the flow of electric power from input to the output terminal, LCD display, and communication system. These three are the basic equipment which is required to make this kind of meter. So we are having our own problems regarding the smart meters. So traditional meter only measures the total consumption, provided no further breakdown of information. Traditional meter means electromechanical meter. So there, except for kWh, and in case of the industrial meters, kWh and kVAh and kVAh. All those things we could measure, nothing more than that. Smart meters on the other hand measure site-specific information, allowing utilities to introduce different prices. So time of day meters. One more is there, time of day meter. Suppose we increase the tariff in the peak load hours. Then how can we measure that energy which has been consumed during these 2 or 3 hours or 4 hours window, whichever we keep it for the peak load. So that's why these time of day meters are there. Different slabs are there during the 24 hours at any point of time. So with TOD meters, we can put that slab, that energy which is recorded and accordingly is released. So those are called the time of day meters. So he has gone still further. This works in a way that in case electricity generation is constrained, now we are procuring electricity from the grid. There are independent power producers sitting somewhere else away from our state. So we get power from that. So if the power generation is constrained because of any damn reason, so the rates of power get increased. So if the rate of power is increased, in that case if such meters are provided, but then all these things are required by way of legislation.
only then we can do that, not otherwise. So if that, because otherwise the tariff is fixed. So this is something which is talking quite ideally, maybe possible in some Western countries, but here it is not possible. It says that if I am purchasing electricity at a higher cost, so in that case, I can transfer that cost to the consumer also, provided that we get the information from the meter. So what are the drawbacks? So smart meters pose a power grid to cyber attacks. So once, because communication methodology is there, so this is always prone to the cyber attacks. Now you know every day we are reading, in the news, somebody is duped of this much amount, somebody is duped that much amount. So people are hacking the system, whether your phone is there, whether your computer is there, that entire information has been. Whenever we, pay money to somebody, we get an OTP. So if your phone is hacked, then the entire information goes to that gentleman. That's why they say don't click on any link which has been sent by a person who is not known. So similar thing is happening here also. So cyber attacks, you can block those meters. Even the grids, they can also be made defunct if the cyber attack is there. Because most of the relays are also communicating relays. So there, if the system is hacked, so there is a possibility of total blackout. And then probably they ask for money, only then they will release that, otherwise it becomes very difficult to find out what kind of virus has stuck on the system. So then the privacy concerns are also there. We don't normally bother about that, but if this meter says that this is recording less energy during a particular time, it means either the consumers are awake or they are stealing electricity or they are awake. So then they say that, in the night time suppose it is not recording anything or very small energy. So then, if that information is available with the moon time people, so then they can breach the privacy of a person. So that's why these are the drawbacks in this kind of business. Right? Then the biggest problem with these type of meters is these meters which we procure from the manufacturer, they cut throat competition. They used to save the money wherever it is possible. So different kind of meters are procured depending on who's coming L1. Every time it is changed. So these meters are not talking to a particular system. It is not that there are 5 kinds of meters and our receiving station have a software which pertains to differently to all the meters. If 5 companies are there, then we require different software to get that data collected from the meter. They are not conforming to one platform. This is also the biggest drawback. So, smart metering solutions are interoperable. They should be interoperable. Okay. A meter is there, or B meter is there, or C meter is there. So they must respond to the system which we are having. It is not possible for us to install so many softwares which are pertaining to these different manufacturers of meters. They must talk to a common platform. So this is a difficulty which everybody is having. So it says the Indian meter manufacturing industry does not have standardized communication protocols. A gap that could prove problematic when sending data across a wireless network. So otherwise, so अगर सारे अपना system लगाएंगे तो then it will be very costly for the economy. So recent developments in electricity metering, billing and collection. So large portion of these losses, E&D losses coming from unmetered consumers, tempered meters, inaccurate metering,
non-reading of meters, non-receipt of bills. Already we have discussed in the morning, over collection efficiency, theft. So this is what is there. The technical losses in a well-managed utility with operating voltage of 220 kV to 11 by 0.4 will be between 10 to 13%. What he says is these are the standard values, but unfortunately, maximum losses are happening which are much more than these values. So in most states, the distribution feeders are very long apart from being undersized and another 5%. Thus, total technical losses even in ill-designed system may not be more than 20%. He says that if we take everything into account, if the system is bad and we take everything into account, the losses should not be more than 20%. But they are much more than that. The rest is the commercial loss. It pertains to the theft and it pertains to the metering also. Importance of metering, we know everybody. There is no need of going for that. That is important. The accuracy of meters over a long period of time would protect the interest of both the consumers. It should not be like that. Today I have put the meter and after year or so, month or so, 6 months or so, it gets either slowed down or totally defective. If that kind of thing is there, then we keep on replacing the meters manually. That's why meters of good quality are to be Unfortunately, the most problematic part is the L1. L1 means whosoever, people know that whosoever is L1. Of course, we check the meters in our LEDs, we put certain condition and all these conditions were checked. So then, the companies are cleared. Before they are accepted, their tenders are accepted, their meters are probably checked. But what happens is, the meters which are checked before, going in for the tender, they prepare it for the best possible quality. And what happens afterwards when they have to supply the meters in bulk? So there, the quality gets compromised. So there it is, the field checking which becomes very much important, which is not there in our board, in our company, which is not there, unfortunately. So enforcement agency is there, but they cannot check all these connections. So frequently, distribution people will have to come, but unfortunately, either distribution people don't have the knowledge or distribution people don't have the interest. That's why they don't check them. Otherwise, at least the industrial meters must be checked. 6 month period is there because we cannot charge the amount for more than 6 months. That's why we have to check the meters once in 6 months. So that is possible if our people in the distribution know how to operate an ERS meter. As of now, we don't know the name of ERS meter, what does it mean. So then operating it becomes very difficult. I remember earlier on what used to happen is, whenever we check the meter, it is slow, it is to be replaced. So these meters are normally checked by the enforcement. If it is checked by enforcement only, then the meter can be removed and taken to the MES. But those meters were not checked. As I told you, I used to check those meters. In 80-90% of Ludhiana, I checked those meters from the accuracy point of view. But most of them were either slow or phased out or something like that. So every time we got to go to the enforcement organization, we will check it. So if I am checking it today, and the next fellow check even after 10 minutes, so that error percentage gets changed because everybody has his own method. So that then creates a problem for the department because the consumer will say, one person has checked 10% and your other fellow says 5%, so then how I can pay for 10%? So then enforcement, then the matter was grey. So it was brought to the knowledge of the management that distribution people must also check that connection. If the accuracy of the meter is checked by the distribution, then this is need not to be checked by the enforcement organization. So meter will be accepted as such straight away in the MES. ये उस वेले जो उसी चेक करते थे उस वेले ये रूल बनाया और वो EMR मीटर भी महकमे ने सीधे but since nobody was interested in distribution, that's why this thing has flat.
Otherwise, this gives a lot of advantage. As I told, कि बाद में मीटर होंगे हैं, उन्हें भी मतलब क्वालिटी के ऐसे चेक करके ही जज कर सकते हैं, नॉट अप। तो ये हेयरिंग सेल्स के कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਦੇਵੇ ਗਲਤ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ quality of meters remain a problem all the time. So pilferage of energy meters ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। Now they are not there, so we should not go in for that. One more thing is there. One thing is relevant, that is changing the current coil of the meter. So earlier on, we used to cut down the current coil. It was recording that. So that problem was also prevalent, but in that case, we will first tamper with the seals. So unfortunately, the seals which were provided after tampering, they were more or less matching with the original. क्योंकि जो चोरी करते हैं ना वो ऑलमोस्ट नाम ब्लॉक। So for a naked eye or for a person of distribution organization, it becomes very difficult to check whether it is real or it is a tampered seal. Lab ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, but physically at site it becomes difficult. तो इस करके सारी चीज़ां बहुत औखियां हो जाती हैं सीधे नदी में। बाकी देखो साढ़े जो टर्मिनल ब्लॉक है, we never put seals onto that. Almost, not 100%, I can say 95% are without seals. तो ये wires are exposed, तो उसे कभी भी रात भर शॉर्ट पानी चाहे बाहर ही निकल लगे हैं, तो जो उनकी इंटरेस्ट आएगा किसी का बाहर शॉर्ट पानी से जो कर रही है, जो दिन में लगता चली जाएगा, रात में ज़्यादा जरूरत नहीं है कि जो गर्मी की चीज़। तो इस करके ना ये मतलब sealing is very important. Unfortunately, we have forgot it. तो ऐसी चीज़ां भी ना मीटर जैसी नैमियाँ लगी होंगी हैं जो वो ना होने से शायद वो भी सानू खुला ही हो। So these were the meters I was talking about, anti-tampering meters. So number one condition is earth fault condition. We say many tampering methods result in mismatch between phase and neutral current. As I told, if we disconnect the neutral and put the load through a earth if it is proper, then it acts as a neutral. Because our neutral is also earth. So he disconnects the neutral and run his load through the earth. What will happen is return path is not complete. As a result of which meter will not return. So now the meters has come, which is God on the meter will follow it in the next slide. If the load is connected to earth and phase and neutral via a swap. So first example, this indicates earth fault condition and allow the meter to continue reading accurately. But how this is doing accurately, I come to. To detect this condition, the chips measure the current on both energy wires, phase and neutral, and compare them. Okay? So in meter we provide the chip which compares the phase current as well as the neutral current. If the neutral current is 0, in that case what it will do? It will bill it based upon the phase current, based upon the maximum current which it is getting. So a chip we provide in the meter. So this is a anti-tampering meter rather than calling it a smart meter. It's virtually anti-tampering meter. Other is missing neutral. अगर consumer disconnect कर देता है neutral, in that case your meter will not get the voltage also. क्योंकि neutral उन्हें पिछों ही disconnect करती है, so your meter will not get. Phase is there, so again you will run the load through the earth wire. So what happens in this case? Meter considered as a case of missing input voltage and return current. ठीक है, उसमें न्यूट्रल भी दी बजाय अर्थ वर्क ले
ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। So your meter will be considered as a condition where both voltage as well as the return current is missing. So here it will take a standard voltage, the chip which has been provided, it will take a standard voltage and higher of the two currents. Whichever is the higher current, it will measure the energy accordingly. So this is the first condition where it disconnects the, from here and connect the load to the earth. Second condition is to disconnect the neutral from the main junction. Right? Meter understands that this kind of condition is there and accordingly it takes the voltage and current in second case and higher of the two currents in the first case. So next is magnetic interference. So in those meters, So in the last slide, the tempering part, like we have seen in the field, if like if we remove the outside output terminals of the meter, the supply gets disrupted. The entire supply, the input supply. generally, if you are not getting both voltage and current, what you want to say? Phase and neutral both are missing. I am saying if I have seen meter, if we remove the output wire, the meter gets blank. Even if the in that case, if you are not a meter, you won't change. it is not this tempering, different tempering. नहीं, outside wires are to करने तो zero पे रिकॉर्ड कर सकता है। करना चाहिए ठीक है ना, zero रिकॉर्ड कर सकता है। नहीं करूँगा क्योंकि हमारे किसान में जो जरा fluctuating है, जो pulse है, वो नहीं चलूँगी because there is no load. But उस केस में screen blank हो गया, then something else has been done to the Screen blank हो हाँ, नहीं, last time वैसे देखा कि ना कोई कैपेसिटर वगैरह लगा कंडेंसर वगैरह लगा तो भी कर दे रहे हैं, जिन लोगों screen blank होना it means that something else has been done to the meter. Otherwise जब हम नॉर्मल बेस से न्यूट्रल दे देंगे तो वोल्टेज मिल गई, जब वोल्टेज मिल गई तो जो डिस्प्ले है पे आना शुरू हो जाएगा, सीधा आ जाएगी। जब आप फ्लक्चुएट नहीं करूँगा because there is no current. So black media that something else has been done to the meter. What is done? This has to be done. So magnetic interference means साढ़े magnetic coil आंदा, ठीक है ना? उधर मुझे क्या कर देती थी? Magnet ला देती थी तो meter का डालती थी। So फिर की होने लग गया? जो सी magnet लाते थे के, ठीक है नहीं जबरदस्त समझी थी कि body साड़ी meter नहीं आ गया plastic की। So when we used to remove the magnet, उधर से हमारे पास प्लास्टिक है, वही उखड़ जाता। So then they decided कि वो in between एक कपड़ा मतलब रख के ना, मैं प्रोजेक्ट तो हम ठहर के काम करता था। तो कपड़ा रख के उसे वो लगाने लगे, ठीक है ना जी? Then they used to attach it like that. वो across the body और किसी भी से एंड पे जाकर उसको हटाना। Then we came to know about this problem. Then we improved the Tesla. Tesla means the magnetic measurement unit is there. क्योंकि उसकी जड़ी coil सी मतलब जड़ी capacity सी वो और बढ़ाती ताकि उसको बाहर उसको बड़ा magnet लगाना पड़े। तो जिस वेले वो मैगनेट लगांदा सी ते किस वेले वो ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜੋੜ ਦੇ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਤਲਬ ਢਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡ ਵੀ ਡਵੈਲਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਵੀ ਡਵੈਲਟ the chip where that meter is subjected to some outer magnetic interference. In that case it will start recording at the highest value of that. Suppose साढ़े मीटर का हमने ना कि 10-40 एम्पीयर means it can record, it can withstand up to the 40 एम्पीयर. So whatever your current may be, 2 एम्पीयर है, 5 एम्पीयर है, और 40 एम्पीयर थोड़ी तो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। तो बंदे को भज्जे फिरते रहते तो कोई मैसेज भी ना आना शुरू हो जाता है। This kind of thing है। Then this magnetic interference was stopped like that.
So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ upgradation of meter specification, keeping in view whatever has been happening in the field, depending upon our experience. Then we started upgrading the meter specification. So in case of electronic meters, boards are required to purchase meters having provision for recording temper under following conditions. So those meters are now being procured where the meter will record the temper under the following condition. One is phase sequence reversal. So phase sequence reversal affects only the MVAR sort of measurement. Otherwise, RYV, we don't know what kind of, we don't have that meter to check all this. So whether it is RYV, VYR or whatever it is. The phase sequence otherwise doesn't matter much. Yes, CT reversal, if the CT ratio, CT direction is reversed, that it impacts. But now those meters are being procured where we call it a forward recording. Even if the polarity, CT polarity is reversed, in that case also it will record as if it is in the right hand. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना नहीं होता है ना, पर अदरवाइज ये सीक्वेंस आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करना। So CT polarity reversal. Otherwise this is important because if the CT polarity is reversed, so import export some currents, some units start going to the export. Otherwise, the meter which is provided to the consumer is simply importing the energy from us. Is not exporting it. But if your CT polarity is reversed, so in that case, in export kWh and kVh they start recording. So if suppose somebody tampers with the meter, so there it creates problem. That's why we require the CT polarity, although it is not affecting kVAh or kWh on which this billing is done, because my meter is straightforward reading. But during temper condition it may create problem. That's why CT polarity must be controlled. So how to measure the CT polarity? Once you are connecting it, or you can measure the CT polarity, that is also a problem. किसी ने CT की polarity के अंदर check की है? Can anybody just make me understand how we can check the CT polarity? CT polarity बारे में सुना है कि positive negative होता है, है नी? Polarity check करने का तरीका anybody knows? कुछ बोला है पीछे कोई? Next is detection of missing potential. So if potential is missing, so meter will tell. Okay. If the current is missing, meter will tell. So this kind of specifications have been upgraded. Current difference for more than specified limit. If suppose a current difference is coming and that remains for more than a particular time, so then again your meter will tell you that some problem is there. In CT है वो तो एक मोने short करता, ठीक है ना जी? So that will stop recording. In that case, the meter difference, because industrial connection, as I told you, mostly they are the balanced ones. अगर तीनों फेजर में current का difference आ रहा है, थोड़ा मोटा difference is okay, because that always remains. पर अगर एक फेज से बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा difference आ रहा है, तो specific value ही ले लेंगे, अगर उसको बहुत बंद है, that case your meter will tell you that this is the problem. Similarly, voltage unbalanced, right? So these are certain issues on which the specifications are upgraded. So these are about the good installation practices. Construction must be good. So ਤੁਸੀਂ मीटर लाने हो, that is again a construction. जैसे ये construction करते हैं क्या? तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ single phase ਜਿਹੜੇ मीटर है, कोई होगा domestic commercial, एक तो है कि single compartment enclosure ਉਹਦਾ होना चाहिए. आजकल आप enclosure ची लाने, provide good quality seals and provide tamper-proof electronics meters. So these three things are there. They will remain, for all the meters, whether single phase, three phase or whatever it is. In case of CT meters, we will see what is there. In case of CT meters, LTCT meters, we provide two compartments.
one for the meter, another for the CT. From CT, then the wires goes up. So as I told, if the wires are so much in length, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਰਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਗ ਤੋੜ ਲਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਿੰਗ ਟੂ ਦ BA burden with the result के recording of the meter gets problem. So he says provides it is close to the meter. This is what he says कि the wire length must be as small as possible. Rather he says कि press fit means ਜਿਹੜੇ CT है मीटर के टर्मिनल में नीचे लगे press fit type of CT they are much better. So then provide good quality CT. Sir, हाँ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਉਹ ਇਨਕਲੋਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਨਜ਼ੂਮਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡੀਐਸ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਲਰ ਬਾਕਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਸਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ that is generally better but then the cost increases like anything. आज अगर ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰ ਜੋ J&K ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੈਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਦੇ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੀਟਰ ਮੀਨ ਕਿ those meters where we can record the reading by passing by that meter. ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਬਕਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਲਗਾ ਵੇਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਗੈਜਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਪ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਿਪ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੱਗਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈ इसको भी ठीक है तो we require a lot of force to make the start ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਗਾ ਲਓ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਉਹ ਕਰਨਾ ਟਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਬੀ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਤੇ ਓਵਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ but in the start it becomes a lot of fun ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਓ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ but this is not like in the strategy ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾ ਬੱਲਬ ਵੀ ਜਗਾਓਗੇ ਤੇ it will start recording that's the reason why they say ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ
ਰਿਮੋਟ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਡਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। और procurement का डिपार्टमेंट एज ए डायरेक्टर इट वाज विद मी, आई नो इट। ये कितने यूनिट बनते हैं, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਦਿਨ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ देयर आर n नंबर ऑफ प्रॉब्लम विच आर अल्टीमेटली क्रिएटिंग प्रॉब्लम विद द रेवेन्यू। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਨ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। So this is the biggest issue. That's why financial problems are equally important. So technically, even if we are sound, if we are failing on the financial side, so then it means we are a total failure. ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਨਰੇਟਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਭਰਾਓਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਸੋ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਵੀ ਫੇਸ ਮੋਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਚਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, only then they can have not. So HP meter provide raising cost, CT and PT, CT mostly raising cost के आजकल आ गया, अभी अंदर से oil आ गए, but now they are stopped. So raising cost देखा ना कि प्लास्टिक का solid का बाहर निकल रहा है, वो है। Provide armored cable for terminal connection. Armored cable से ये आने वाले armored cable में अंदर जड़ियाँ वायर मिलती हैं क्या? ये लोग टेम्पर करना थोड़ा जा difficult है, बाकी ना। That's why we say कि armored cable form. सेपरेट कंपार्टमेंट पर CT PT यूनिट को लेते PT का अलग होता है। नो फ्यूज अरेंजमेंट। अच्छा एक PT है जरा इधर सीधी सप्लाई PT दी 110 वोल्ट लेवल KV by 110, so that 110 straight way goes to the meter। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ फ्यूज नहीं लगाते क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सबस्टेशन है ਉੱਥੇ PT वाले फ्यूज लगे हुए। there it is a different story altogether, but here we cannot provide फ्यूज क्योंकि फ्यूज उड़ गया है तो मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ, मीटर will start recording 33% less. No test terminal block. So actually this has been provided because in grid substation meters are provided there also, but there they provide test terminal. So what happens in test terminal, we short the CTs and we can check the meters in the running condition. That's why, but here in this case nothing of that sort. CT and PT output straight way goes to the meter. No dual CT ratio. Ratio of the CT should be 100 by 5 or whatever it is. No repaired CT. If any flash or something like that is there on CT, we are to remove it, to put a new CT, because otherwise we don't know because of what reason the problem has come. Okay? So this may impair your energy requirement. That's why repair करके कोई भी CT मीटिंग दे नहीं लगा। So main features: LCD light display, multi-parameter. As I told, current, voltage, power factor, measure and display on auto scroll. ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਸਕਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ, KWH ਹੈ, KVH ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ KVA, so like that keep on coming after a particular time or continuously one after the other. So these are the parameters.
which are normally coming on the auto scroll mode. So data storage for 70 days, 13. So these meters are storing the data also. So for 70 days, the data remains in the meter. So we can go there to CMR meter recording instrument ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ so it has a capacity of storing the data for 70 days 71 day ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ so communication port is provided as I told कि अगर ਅਸੀਂ remote से ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ उससे communication port भी ਹੈਗੀ so we provide that and record the data at a remote station. So here it is. All electronic meters have the facility of downloading the data through a optical port. Meter से optical port होती है. उसके through उसका data download कर सकते हैं through that machine or through some communication methodology also. So most common means of data transfer are ELCC, our own system, radio frequency based, GSM, ESTM, CDMA. GSM and CDMA, you might be knowing, in telephones we are using either this or this. Optical fiber cables. The cables are there because they can transfer much more data, so we provide the optical fiber cables also. So this is the system shown pictorially, which otherwise I have told. So we provide the modem. Right? So from the meter through modem, data comes. Here it is telephone, you can use any other system. This is their system. Again it goes to modem and then over computer. That's all. So benefits of AMR to utility. Utility में की फायदे है इससे reduce operation cost. एक्यूरेट बिलिंग ठीक है ना जी डाटा साडा रिमोट से रिकॉर्ड हो जाना जो कुछ मीटर है वो भी आ जाना सीधा कोई एरर की गुंजाइश नहीं है ईजी एक्सेसिबिलिटी मीटर डाटा मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ डाटा है we can collect reduce customer complaints reduced billing cycle क्योंकि कोई टाइम नहीं लगना जिस दिन ਉਹਦਾ टाइम ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਦਾ डाटा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ can reach in accessible and hard to reach meters. Okay, improved cash flow. So accordingly, साडा जड़ा period है billing दा और collection दा वो भी साडा जड़ा घट जाता है तो साडा जड़ा cash flow है बढ़ जाता. Consumer ने की फायदा है इतने accurate billing है कोई estimate की billing नहीं होती. Increased security be secure कि मेरा system है reading जल्दी है system उन्हें read करता है there is no problem. Eliminate error due to manual reading, planning and time management as he need not wait for meter readers and reduced inconvenience. So ये सारे फायदे हैं जो कंज्यूमर को भी है तो साढ़े महकमे में उसको इससे ही ज़्यादा है जिहड़ा मीटर प्रीपेड है वो ये नालों एक एडवांटेज होर भी जुड़ जाए particularly the department. तो प्रीपेड मीटर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ coin operated meter ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ coin ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹ coin ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਣੇ ਉਹਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੌ ਦੋ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀਪੈਡ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ठीक है so keypad system number is generated by the credit bending machine which the consumer punches on the meter keypad and meter continues to provide energy up to the amount paid by the consumer. In this case there is no feedback available. Smart card
इस तरह का सानू कोई नंबर हैगा कोड है वो दे देंगे वो ਅਸੀਂ पंच कर देंगे मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ so it is like that so in prepaid meters traditional meters ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਹੈ we first uses electricity then we read the meter then we prepare the invoice collect the money warn the late bill payers and disconnect non-bill payers and even after disconnection nothing is coming then it's a problem for us. He steals our electricity also in the defaulting mode also stops stands there. So in that case we collect the money beforehand, transfer credit to meter and use the electricity. So biggest headache of the department is reduced by using the prepaid meter. मेरे सामने prepaid meter लगने शुरू हुए हैं those who are in distribution. पीएस पीसीएल के ऑफिसेस में लगाए हैं ना सारे प्रीपेड कर देते हैं ਜਿਹੜੇ डिपार्टमेंट में अपने मीटर लगाए ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ वो समझ आ गया ਚਲੋ ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਰੀ ਹੈ ਏਐਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹਜੇ प्रीपेड नहीं किया ਸਮਾਰਟ ਦੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੈਕਟ बट राइट नाउ सर बिलिंग ऑनलाइन हो गई है एक की बिलिंग अपने आप ऑटोमेटिक हाँ वो तो जानी दोनों बिल रेज हो ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲੈ ਕੇ हाँ जी anything? Want to say something? So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ electricity dispenser. So this maintains a consumer energy credit account and disconnects supply in case of expiry of credit. Vending machine, vending station ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਪਫਰੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਡਡ ਸੈੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ Master station is the FX system, the hierarchical vending system management. It ensures the common database for reporting as well as ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ reduce cash to cash cycle, lower overhead that does away with the need of meter reading and bill distribution, improve management of fraud by automatically disconnecting those consumers, extend better customer service by means of total transparency, and improve load management by using value-added load control features. So, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਏਚਰ ਟਾਈਪ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਤਾ ਵੈਨ ਦੈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਗੈਟਸ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੀਏ ਦੂਰੋਂ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਬੋਥ ਵਿਚ ਚਲੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਕਰਾ ਦੂਗਾ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਨੋਟ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ you don't require it. So I keep it as such. There is key लग्या है, you are not to take care of. हाँ, additional feature है जेडे वो important है क्या?
just like temper information, data logging, data storage, load survey, import and export, boundary metering. So load survey is also a very important feature because we come across at what point of time how much if the total system is having all these kind of meters. So we come across, we can have a survey at what point of time what kind of meter is, what kind of load is there on the system itself. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਕਰਵ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀਓ तो समाप्त करें। बंदी कर so okay gentlemen, what I have come to know, most of you have come from little distance, we will try to finish it. I don't want to go much in detail, although normally if we go by that speed it may take another 2 hours, but we will try to finish it by 5 so that we can easily complete it. तो मीटरिंग सिस्टम से ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, that we have not taken care of. That's why he says ਕਿ usage of metering system ਦੇ ਵਿੱਚ lack of IT infrastructure, these are the things which we ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ, but along with that whether IT infrastructure is good enough, organizational issues, ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਜੋ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਸ਼ੂ, ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਸਟਾਪ ਦੇਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਮਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫੋਰਮਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਫੈਲ ਫਲੈਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ IT infrastructure needs to be adapted to the cater and demands of growing metering and billing system। अगर ये नहीं होगा तो ऐसी ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, ठीक है जी। मैं थोड़ा स्किप करूँगा। ऑर्गेनाइजेशनल इशू, मीटरिंग एंड रेवेन्यू प्रोटेक्शन टीम्स, ठीक है ना जी। सारे को मीटरिंग और रेवेन्यू प्रोटेक्शन, मीटरिंग की प्रोटेक्शन मीन्स सारा जो चेकिंग मैकेनिज्म है, रेवेन्यू की प्रोटेक्शन टीम जिन्होंने सफिशिएंट नॉलेज हैगी है भी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
So application engineering, it is in fact to select right kind of meter for different applications. Metering needs to be integrated with right communication technology. Overall metering accuracy includes that of instrument, transformers is important. So ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਕੱਲਾ ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੀਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਈਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮੀਟਰਿੰਗ, ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰਿੰਗ, नेक्स्ट आ गया स्पॉट बिलिंग मशीन। स्पॉट बिलिंग मशीन अभी देखें आजकल जी साड़ी रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना जी, प्राइवेट है चाहे अपने करते हैं जो भी करते हैं, मतलब ये है भी उत्थे जाते हैं उत्थे ही अपना बिल बनाते हैं, उत्थे हो रहा दे तो साढ़े को जो इकट्ठे प्रिंट होंगे जी, तो टाइम बच जाता है, सारा चक्कर बच जाता है। So now the meter reader is acting as a meter reader as well as बिल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है जी। तो ये एनालॉजिक एक कंपनी हैगी जिन्होंने स्पॉट बिलिंग मशीन बनाई है, वो जो भी सॉफ्टवेयर है वो लोड कर देंगे, बंदा रीडिंग रिकॉर्ड करना है, पुरानी चित्र है तो ला के उसमें जो भी देना था वो बना। So computerized bill collection system. Bills are issued and distributed to consumers depending upon billing frequency. Some time is given to consumer for payment. ये तो आपको पता है सारा भी कि कितने दिनों बाद ਅਸੀਂ TDCO करते हैं, कितने दिनों बाद ਅਸੀਂ PDCO करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटराइज्ड बिलिंग कितना मतलब ये क्लियर है भी जो हम साढ़े बिलिंग मशीन है, ठीक है ना जी, क्योंकि साडा ऑनलाइन भी जो बिल हैगा लोगों को अवेलेबल हैगा। तो जी मशीना ये बिल बनाते हैं, असं इन्होंने क्या होया कि शाम को जो डाटा है तो साढ़े सिस्टम अपलोड कर देना, जो सिस्टम डाटा अपलोड कर देंगे जोड़े बिलों की तुहानूं सवेरे मिले मे भी शाम को या अगले दिन वो ऑनलाइन भी लोगों को विजिबल हो जाता। तो इस करके ये गल खत्म हो जाती है। हम अगे सिस्टम कुछ हो सीगा, हम तो सिंपल है we record the reading and then data is uploaded and accordingly bills are generated and they are available online. In case of the remote billing, ये तुहानूं पता ही सारा डाटा आ जाता उत्थों सेंट्रलाइज जो साढ़े IT ऑर्गेनाइजेशन है उत्थे बिल बना के लोगों को भी SMS भी या ऑनलाइन भी सारा कुछ अवेलेबल है। तो आप गल करते थे MFO मीटर, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो सिटी मीटर अज भी लगे हैं, नो डाउट एक ही चीज़ खत्म हो गई है जी कि मल्टीप्लायर फैक्टर होता है मीटर इटसेल्फ। मल्टीप्लायर वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस। वन इज द ओवरऑल मल्टीप्लायर फैक्टर which includes the CT and PT wherever PT is involved. So that is called overall meter multiplier, and simple meter multiplier, simple multiplier factor of the meter means which is embossed on the meter itself. So as I told ke our majority cases 99% or 100% of the cases multiplier factor of the electronic meter is क्योंकि उन्होंने जो गियर सिस्टम लगे होंगे उस हिसाब से वो जो मल्टीप्लायर फैक्टर वो बना देते हैं। तो दैट वाज ऑल द टाइम प्रॉब्लम है। तो हूँ जो ये सिस्टम सॉल्व हो गया, पर तुम उस तो बाद भी मल्टीप्लायर फैक्टर कितना वर्कआउट करना है वो जरूरी है। सो वी कॉल ओवरऑल और नेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर। So firstly I am taking the example of LTCT meter. So net multiplier factor is main CT ratio into meter multiplier factor divided by the meter CT ratio. So now main CT ratio is mentioned on the CT itself. So we must read the nameplate that is mentioned on that. हाँ अगर तुहानू ME लैब दे विचों 2 मीटर एक कैपेसिटी दे देते, तीजा मीटर उन्हें को 2 कैपेसिटी का देता, तो मैं देखा कि साढ़े बंदे इन्होंने
अखा मीचियों को उत्थे ला आंदे जाके बगैर देखे कि भी ये रेशो का फर्क है. So that is overall multiplier factor change. So we require a CP ratio for the three phases must be equal. Otherwise the system will become problematic. Right? So meter multiplier factor is again mentioned on the meter and meter CP ratio is again mentioned on the meter. So we have to read the meter number plate which is there in front of us. There we must read and check what is this, and then accordingly. First example, this is the main CT ratio, say, this is the meter CT ratio, meter multiplier factor 1, and if you calculate net multiplier factor, this comes to be 2. Clear? So, every time you have to multiply the energy reading with 2. So, next we come, another example, meter CT ratio 100 by 5, meter main CT ratio 100 by 5, meter CT ratio dash by 5. So sometimes that also creates a confusion, what is what. So then, in that case, my this secondary, which is 5 ampere, so this secondary becomes its primary. So this dash means, so this is 5 by 5. So sometimes people treat it in a different manner. So again, so these are the mistakes which are normally, and we say and which are seen also practically. So here meter CT ratio means 5 by 5. So then you put it in the formula. So net multiplier factor is 20 in this case. So imagine if it goes wrong, instead of 20 comes something else. So it will be a colossal loss for the department in the revenue side. So in HT meter, because the PT also comes into picture, it is main CT ratio into main PT ratio into meter multiplier divided by the meter CT ratio and meter PT ratio. Again, CT ratio is available on the CT number plate, PT ratio is available on the PT number plate, meter multiplier, meter CT ratio, meter PT ratio. They are all available on the meter number plate. So we must read before, putting them in construction, before we putting them for connecting them to the circuit, we must check it properly. So all the PT ratios, they are same. PT ratio normally upper voltage may change. Instead of 66, 132 comes, then what? Otherwise secondary side is most of the time 110 volt. Secondary side is mostly 110 volt, but primary we must check it before putting it to use. So example, PT ratio this, main PT ratio is this, main CT ratio is this, PT ratio is this. Sorry, upper main and niche meter, right? So putting it in meter multiplier 1, so if we put it into the formula, this comes out to be 48. This is one example which is simple. So now I go to other examples. So again, it is dash, it means 1 by 1. Because main CT ratio is secondary side 1, so here it comes 1 by 1. So this is PT ratio, this is meter multiplier factor. So net is this. Net is this. Okay, very simple. That's why I say, so whenever any SCO or MCO is submitted, so you must ensure the J must write it like this. मेरे कदम भी गलती मेरी है नहीं हो रही. सारी वैल्यूज हमें पता है, कैलकुलेशन आप कभी भी चेक कर सकते हैं. Similarly now, here PT ratio is dash. It is 110. 110 by 110. So, such like, so actually these examples are given because problems are being faced while calculating a multiplier factor. That's why it is brought to you, you do it like that.
whatever it is, तो 5000 आ गया, यदि थां से गलती करके आप एक जीरो भी हटा दिए या कुछ कर दिए, तो then we just imagine कि how much is the loss, है गलत है अरे कैलकुलेशन गलत हो सकती है कैलकुलेशन में भी गलत होगा, फॉर्मूला से ठीक है और देखना 110 by 110 1 by 1 दैट्स ऑल, ठीक है ये ठीक। चलो जे नहीं करेक्ट दैट यू कैन करेक्ट, तो ये एक थोड़ा जो है वो कर रहेगा So these are the values. Is a workout करो जरा multiply factor की वजह से. These are the values. पढ़ा जाता है ना? और मास्टर को लिखना है ना. So here it is. Meter CT ratio is 100 by 1. ये लिख लो ना, टाइम वर्कआउट करोगे. Main CT ratio is 66 by 110. Meter CT ratio is 100 by 1. Meter CT ratio is 66,000 by 110. Multiply it. एक 1 10 रहे तो अलावा हो तो लोड में वैल्यू आई मुझे सारा शॉर्ट केवी है ना ऊपर है You have converted 66 kV into voltage in volts, right? So normally की करते हैं अगर इनको 66/110 करके बंदे कर देंगे. That's why I have given this to you. Can you just work it out? But anyhow, majority of you have worked well. Okay, we have to first at least unit must be the same. ठीक है? चलो good. ये प्रैक्टिकली ना इसे मतलब ये होया है इसे इसे इतना वर्कआउट करता है उसके उन्होंने मुझे ना लग जाएगा कि लॉस इतना ज़्यादा हो गया. So important points to remember. CT should be connected having right polarity. As I told, उसका मतलब की हैगा forward reading meter ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ kWh kVh will read accordingly. और ਜਿਹੜਾ टेंपर कंडीशनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.
तो अगे की होंदा सीगा असी पोलैरिटी जे एक भी रॉन्ग हो गई, दो पोलैरिटी सही है एक रॉन्ग है, इन दैट केस इट विल रिकॉर्ड लेस रीडिंग बाई 1/3 33% स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उस तो बाद जो गलतियां बहुत ज़्यादा होने लग गई फिर असी मतलब इनू चेंज किया हम फॉरवर्ड रीडिंग मीटर्स है मतलब पोलैरिटी रिवर्स भी है इन दैट केस। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि यू मस्ट हैव सीन इन द मीटर कि उत्थे मतलब जी KWH वैल्यू है ऐसा एरो लगे होंगे, KWH है ऐसा एरो लगे होंगे, ठीक है। So this means import, this means export. So then what happens is if one CT polarity is reversed, so in that case this will record 100%, KWH and KVAH both दोनों चाहिए 100% and this will record 33%. If one plate is reversed, then your export reading will start coming. Otherwise, whatever is the export reading at the time of machining, that will remain constant. So whenever LSA reading है साढ़े ऑफिसर साहबान ही लेते हैं वो देख लेना चाहिए। मैं तो रिकॉर्ड कर लेना होंदा सीगा कि इन्नी रीडिंग हैगी उस तो बाद रीडिंग बदलनी नहीं चाहिए, इतना सानू आइडिया लग जाता भी बंदे ने कोशिश तो नहीं की कई बार, क्योंकि मैं तो जिद्दां दस्सिया भी सीधा कैन नॉट चेक फिजिकली। Then we come to know कि अगर किसी बंदे ने कोई गड़बड़ की है तो जेडे इस केस के 33% रीडिंग विल स्टार्ट हुई। अगर दो पोलैरिटीज रिवर्स है दिस विल रिकॉर्ड 100% अगेन एंड दिस विल रिकॉर्ड 66। अगर तीनों ही रिवर्स है ये भी 100 ये भी जो साडे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर सी ना जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कोई रिवर्स कर देना सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉਕਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਰਿਵਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਸ ਕੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। So this is my CT. ये मेरा CT है, इसमें दो टर्मिनल होंगे, one is E1, other is E2. Secondary side के टर्मिनल होंगे S1 and S2. Say it is 100 by 5 ampere. So what we have to check is CT polarity का मतलब है कि जिस डायरेक्शन प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा नीचे सेकेंडरी के बीच भी आना चाहिए। So meter supply is entering like that, but ये इधरों आ रही है, so this supply we take it at the P1 terminal, so it means the supply is coming in that direction, it reaches P1 terminal, so my P1 is positive and P2 is negative. So it should give S1 as positive, S2 as negative. This is what we have to check whether this is so, क्योंकि P1 और P2 या S1 और S2 एक ही है क्या सिंपल उन्हें फ्लैग जल जाता है जिसमें लिखा है P1 P2, तो हो सकता है जो P1 इतने लगे है ठीक है ना, इतने P2 वाला लग जाए इतने P1 वाला लग जाए, सिमिलरली इतने रिवर्स हो जाए। कदे केस में इदा भी देखा है जिसमें P1 P2 सही लगे हुए हैं पर जो S1 S2 भी सही लगे हुए हैं पर वो अंदर वायरिंग है जी वो गलत हुई उन्हें S2 की वायर S1 से देती S1 की वायर S2 से देती, तो तुम जो इनू इदा ही देखोगे तो ठीक है कि मैं P1 पॉजिटिव ले लिया P2 नेगेटिव ले लिया ठीक है जी, और S1 को पॉजिटिव मान लिया S2 को नेगेटिव। अगर ये सप्लाई इधरों एंटर कर दी है या मैं उठा लाता कोई फर्क नहीं पैदा, मान लो मैं P2 मूरे ला लिया जितने सप्लाई आ रही है P1 पीछे है, फिर S1 S2 एवं भी लगे है, फिर मैंने ये अज्यूम करना पैना भी मेरा S2 है जो पॉजिटिव है
F1 है ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ P1 ਹੈ ਜਾਂ P2 ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਈ ਕਨੈਕਟ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਓਕੇ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ P1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ P1 ਹੈ ਤੇ P2 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ P1 ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਟੱਚ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। P2 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ S1 ਔਰ S2 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपना मीटर लगाऊंगा। आज 0 है, इधर पॉजिटिव है। तो अभी मैं पक्का कनेक्ट करता जो मेरा मीटर हैगा, एमीटर भी हो सकता है। ठीक है जी, ये लैब से जाओ तो गैल्वेनोमीटर आते थे, तुम सुना ना, थोड़ी जी डिफ्लैक्शन है प्रॉपर होती है। सो आई कैन यूज दैट, अदरवाइज एमीटर इज देयर। सो व्हेन आई टच दिस पॉइंट एट P1, so this meter must read in the positive direction. ठीक है ना, when I touch it on the P1, I simply touch it, so we'll get a deflection here. If the deflection is in the positive side, so then it means my polarity is okay. So if it moves in the negative side, then what happens? My polarity is yes. Then I will have to either set this or set that. So this is how we check the polarity. हाँ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਮੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 0 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 0 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬਲੌਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਏਗੀ। नीचे मतलब जोर ना पैती है ना, ऊपर में उस बार चल जाएगी। फिर सानू थोड़ा सा ध्यान देखना पैंदा, जो पोलैरिटी रिवर्स है इट विल मूव इन द नेगेटिव डायरेक्शन, फिर सूई वो जोर के नाल ही अपने आप ऊपर हो चल जाएगी। करके पहले बारी जो ध्यान देखो तो पता लग जाएगा भी नीचे जाए, तो जो पॉजिटिव रिफ्लैक्शन है तो इट विल मूव। सो दिस इज हाउ वी चेक द पोलैरिटी ऑफ द सीरीज। इस करके इन्हों का सिर्फ इन्ना ही है, जो पहले मीटर की तुहानू बहुत नुकसान सीगा, मेरे तुहानू पोलैरिटी भी जिहड़ी हैगी वो phase association. Now this is important. One is phase sequence, that is of the voltage or R by V of the current. Here we call it phase association of voltage and current. That should be correct. For example, if voltage is having phase sequence of R by B, then your current should also have the sequence of R by B. So that doesn't matter if voltage is V by R. Okay, let it be. So then your current should also be V by R. It means what? जिस फेस तो असी वोल्टेज दे रहे हैं मीटर में, क्योंकि एंटी मीटर के विच की होंदा है, असी जिहड़ी वायर है, वायर नूं मतलब तार लगाने हैं ते उसे वायर नूं अगे जाके मीटर कनैक्ट कर देंगे। सिमिलरली जिहड़ा सीटी उस वायर ते लग्या होया है, उसे सीटी दी ही जिहड़ी आउटपुट है वो मीटर नूं जानी चाहिए है, then it is okay. Otherwise जे है थोड़ा फेज एसोसिएशन जे गलत हो गया तो साडी जिहड़ी साडा जिहड़ा एरर है वो आनी शुरू हो जाएगी, और ये एरर जिहड़ी हैगी दैट आल्सो कीप्स ऑन वेरिंग अलोंग विद द लोड। अगर घट लोड हैगा तो एरर भी अलग होएगी, जे लोड बढ़ गया तो एरर भी डबल हो जाएगी। वो इनस्टेबल कंडीशन हैगी है जिहदे विच ये सानू एग्जैक्ट जिहड़ी हैगी है वो एरर हैगी उन्हें पता लग जाएगी। तो इस करके ये बहुत जरूरी है फेज एसोसिएशन जिहड़ी वोल्टेज ते करंट दी वो सेम। सब तो पहला सानू डिफरेंस पता होना चाहिए फेज सीक्वेंस और फेज एसोसिएशन दे विच फर्क है। In case of antimeter,
चलो ये LNT के मीटर पर्टिकुलरली हैगा, बाकियों का मतलब उस तो बाद कुछ आया उदों दो ही टाइप के मीटर होंगे थे, LNT के एक मेरे ख्याल सिक्योर होंगे। सिक्योर के विच देना कुछ नहीं थी, LNT वाले डायग्नोस्टिक्स है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ 2 ਚ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ A ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ CD ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ अच्छा दूसरा ये हैगा LNT के मीटर की ऊपर प्रोविजन पाई सी कोई किलो स्टार जहाँ दिखा देता सीगा टॉप पे वो शो करता भी कोई टैंपरिंग है। अगर इदा के मीटर क्योंकि काफ़ी लगे हुए हैं बोर्ड के, अगर स्टार मार्क आता है दैन यू हैव टू चेक के मतलब कोई टैंपरिंग वो हैगा जो करंट की वेरीएशन आ जाए, वोल्टेज की वेरीएशन आ जाए भी दिखा दिंदा है। पर जो वेरीएशन जी हैगी है वो ठीक हो जाती है क्योंकि इदा ना लंच पीरियड के लोड है जो मोटर बंद हो जाती है, सिंगल फेज लोड आ जाते हैं दैट केस मतलब इट शोज टैंपरिंग बट दैट टैंपरिंग इज टैंपरेरी। पर अगर मान लो तुम उस पीरियड रीडिंग लैन जाने दैन यू मस्ट हैव टू इंश्योर जब तुम मोटर चला लो तुम इंश्योर करोगे कि वो जो स्टार है चला जाए। जो स्टार रहा है तो दैन यू हैव टू चेक द रीजन फॉर दैट, तो रीजन की है। ये साइन आते हैं कि 1 2 3 ऊपर अगर वोल्टेज उन्होंने मिल रही है तो 1 2 3 विल कम एज सच। अगर वोल्टेज नहीं मिलती मान लो एक फेज नहीं मिल रहा है 1 नंबर से 1 नंबर मिस होगा, 2 और 3 अपीयर होंगे। अगर तीनों फेज आ रहे हैं दे विल अपीयर। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये फ्लक्चुएट करेंगे। अगर 3 फेज लोड तो चल रहे हैं आउट ऑफ द 3 कोई भी एक फेज या 2 फेज या तीनों ही ब्लिंक नहीं कर रहे तो मतलब जो है मीटर में करंट नहीं जा रहा। इन दैट केस वी हैव टू चेक इट। वही है जो मैं तुहानू दसदा है स्टार का। सो प्रॉपर CT एंड PT के कनैक्शन सीटी के कनैक्शन के कोई प्रॉब्लम है जिसे करके वो आम तौर पर फेज गैप हो जाते हैं। असी की करते हैं जी CT की एक्चुअल वायर है कई बार वो ना एडिशनल तार जोड़ के मीटर तक पहुँचाने की कोशिश करते। चलो हो सकता छोटी भी हो पर वो जो कनैक्शन है CT की वायर के एंड से ना एक रिंग लग्या होंगे ਜਾਂ तो असी वायर का रिंग बना के नट बोल्ट करिए। अगर यह सच ही असं 2 मरोड़ियाँ मारांगे तो मतलब उत्ते लै जाएंगे तो दैन वॉट हैपन इज कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इतने मतलब कोफिशिएंट ऑफ टैंपरेचर तुसीं सुनिया होना वर्ड है ना जो डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ टैंपरेचर होंगे है कि वो एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है। अगर तुहाडा वो भी कॉपर है तो एलुमीनियम है तो कॉपर एलुमीनियम का जोड़ा वो प्रोडक्ट बन जाता है जिस करके हौली हौली जो कनैक्शन है लूज होना शुरू हो जाता है। इस करके सानू मतलब CT की वायर अगर उसको एडिशनल लगाने तो दैट केस उसका जो कनैक्शन है बहुत टाइटली या नट बोल्ट हो जाओ रिंग को कट के तारा चंगी तरह गोली मार के फिर उसको प्रॉपर टेप करके लगाई। दूसरा रहा है वोल्टेज का आम तौर पर जी प्रॉब्लम वोल्टेज की आती है। वोल्टेज असी की करते हैं 3 फेस जा रहे हैं ठीक है। केबल है आप छिल लिया जी केबल है सिंगल वायर है तो सिंगल वायर है उन्होंने इन बिटवीन थोड़ा जहा असी PVC को कट लगा के कंडक्टर फ्री कर लेना वो कॉपर की वायर लपेट के उपर मीटर में दे दें। सो दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग जितने मैं गल की है ना थोड़ी कंस्ट्रक्शन है जी वो ठीक होनी चाहिए बट हियर इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो एक्सपेंशन ऑफ दीज 2 metals, one is aluminium which is the conductor and other is the copper which is your wire। क्योंकि ना slowly जिसने मतलब टैंपरेचर के नाल वेरीएशन होती है करंट फ्लो होता है वेरीएशन होती है वो जो जॉइंट लाया है पहले जो भी छोटा होता है लाया है वो एयर गैप बनने शुरू हो जाते हैं जिसकी डिफरेंट वोल्टेज आती है तो सर्कुलेटिंग करंट से पहले तो उसकी फ्लो होने शुरू हो जाती है। दूसरा अभी देखा है कि ना जी वाइट या प्रेसिपिटेशन जो उससे जमनी शुरू हो जाती है विद द रिजल्ट जी वोल्टेज है हौली हौली घटती जाती एक स्टेज से आके वो 0
जो वोल्टेज 220 है से फॉर एग्जांपल बाकी फेजर से एक फेज से जी प्रॉब्लम आ गई 220 की जगह 200 आ गई, देन माय मीटर विल स्टार्ट शोइंग द स्लोनेस ऑफ इट। अगर वो 200 तो 160 रहेगी, स्लोनेस विल इंक्रीज। सो अल्टीमेटली साडा जिहड़ा 1 2 3 है कि वोल्टेज रिकॉर्ड करता है, क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक सर्किट है एक पर्टिकुलर वोल्ट ताईं ये रिकॉर्ड करता जाता है, उत्थे डिस्प्ले तुहानूं आउंदा जाऊगा। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ 1 2 3 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਓਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਡਿਸਪਲੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ 220 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ 217 18 16 ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ 200 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨ ਸਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। इस करके ना जी ये चीज़ा सैल्फ डायग्नोस्टिक है विच इज़ अवेलेबल इन द LNT, दिस इज टू बी चेक। तो सानू की करना चाहिए है, वोल्टेज वाली वायर जी मैं तुहानूं दस्सी है प्रॉब्लमैटिक है, इससे सब तो पहला असीं लैने वो 7 बाई या कोई इदां दी करके वायर लैने ना, जो ਉਹਦਾ कॉपर है जिहड़ा थोड़ा जिहा बिकल होंदा है, जदों असीं बहुतियां मरोड़ियां मारदे हां ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਾयर ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, particularly the auto wire। We should take the auto wire which is flexible। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਚਲੋ, ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਬਚੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ that definitely will be 10 years or 15 years or even maybe life। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ। ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਲੋਡਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PIL ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਲੈਵਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਆਵਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸਰਚਾਰਜ। So distortion of voltage as well as current waveform at meeting point, ambiguity in values of power factor, all this will come। So harmonic in PND system तो हमने मोटा दस्ता, इस करके बहुत आपका नहीं है चलते। आर यूनिट्स है, आर पहला भी उस देख लिया, आर कनेक्शन फंडस, रेक्टिफायर, थारिस्टर ड्राइव्स, HVDC, ट्रांसमिशन, रेलवे ट्रैक्शन, ठीक है जी, मैग्नेटाइजिंग कंट्रोल, ट्रांसफार्मर एंड सर्कुलेटर रिएक्टर्स। So rest is of this equipment like blast, fan, video equipment, computer, power supply, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੱਧ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹਾਰਮੋਨਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵੇਵ ਫਾਰਮ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵੇਵ ਫਾਰਮ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So total power is PF/PH, where PF is fundamental and PH is harmonic. So this is shown E1 I1 cos phi 1, E2 I2 cos phi 2, En. So we don't know what kind of harmonics are available. Up to n level it may be.
But normally third, fifth like that, odd harmonics are present to the maximum extent. Even when I do cut, but then our meters will read all this statistic here. So I can say this issue has been by and large academic until recently, because it was simply not possible to measure 50 Hz energy and distortion energy separately. But with the microprocessor electronic meters capable of doing so are available in the market, it is time to discuss the matter. और एक ये देखने वाली गल है कि we is it correct to meter total energy only on 50 Hz? जे ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਵੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 50 Hz ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ और should the harmonic energy be sold at different rate? AWS तो उन्होंने अलग रेट को लगा के वो करिए जहाँ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ Is the consumer totally responsible for harmonic energy passing through the meter? Which factor is the best measure of distortion at a metering point, voltage, current or energy? So these are certain possibilities he has given क्योंकि यदि स्टडी चल रही थी उस वेले हम थोड़ी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ So we have come to know that the cost of this meter is ranging from 3.5 lakh to 4 lakh. So इस करके थोड़ा सा रौला पिया है वो लंदे कि नहीं लंदे वो पता नहीं है So these questions are required to be answered for a metering strategy for harmonic rich loads can be implemented. Preparation of checking reports ये लंबा है ये होने कुछ भी हो सकता है देखो वन पेज डेड है असं रिपोर्ट कितना बनानी क्योंकि कल को कोर्ट भी जानी है ठीक है ना जी वन पेज डेड है असं चेक करांगे ओरिजिनल कंडीशनर नाल फिर असं कंडीशनर हटावांगे ड्राइंग बनानी पड़ेगी सानू अपनी चेकिंग रजिस्टर पे ठीक है ना जी फिर वो कंडीशनर भी जो पेज डेड सीगा ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਇਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਵੀਂ ਵਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਵੋਲਟੇਜ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ठीक है जी फिर मैंने उनकी फिर रीडिंग लेनी होगी एक्यूरेसी then such like but it is how to prepare the report क्योंकि ultimately legal cases में तो ਤੁਹਾਡੀ report ही काम करती है otherwise the case falls flat meter is dead stop meter connections are wrong अगर गलत कनेक्शन जिससे आप कहते हैं फेज एसोसिएशन गलत है so in that case we have to make the figure कि यदि पहला कनेक्शन कितना थी हमने एक्यूरेसी आई है दो कनेक्शन जो सही करते थे एक्यूरेसी आई है तो मीटर का एट सच फॉल्ट नहीं है द स्लोनेस ऑफ द मीटर बिकॉज ऑफ द कनेक्शन व्हिच हैज बीन सेटेड तो द डिटेल्ड रिपोर्ट है ਜਿਹੜੀ वो बननी चाहिए तो केस स्टडीज दिस कंक्लूजन एवरीबॉडी नोस कि मीटर की इंपॉर्टेंस है जिस करके कंक्लूड हो गया सो राइट Okay, gentlemen. Thank you so much. I really cannot say how much advantage it might have given you, but this thing is quite clear. So these are the things which you require to know about. So that, I mean, देखो तब हो सकता है कोई ना पूछे, और देखो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के भी थी मैं जितना समझ गया कि अपने ऐसे बच्चे इसको पालें इस करके इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करिए जिन्ना हो सकता है कॉन्ट्रीब्यूट करिए ठीक है जी अदरवाइज से मैं जितना तो दसा है भी सारा दिन मैं थोड़े नाल अज बोल के क्योंकि बहुत देर बाद मतलब कि मैंने मौका मिले मैंने बुला लिया तो आई कुडंट रिफ्यूज तो हमें माई सिंपल पर्पज इज के एटलीस्ट यू मस्ट do something practically in the field only then things will happen. Okay, thank you so much.